Hello, good afternoon students. Jai Sanskar. Now we reach the second point of our lesson number 15. What is air made up of? Air છે એ શેની બનેલી છે? Until the 18th century, people thought that the air has just one substance. Experiments have proved that it is really not. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. See, just up to the 18th century, people are generally knowing about the air is the only that it is made up of only one substance. But as the discoveries happens and as we just go through the components of the air, we get to know that air is not just a mixture of one substance, or it is not only one substance, but it is made up of many gases. Let's read and understand what about that. First of all, water vapor. We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in a contact with the cool surface, it condenses and the drops of the water appears on the cooled surface. The presence of the water vapor is important for the water cycle in nature. See, we have already learned in our last lesson that when the air goes up, that the vapor goes up, it just go up and condense, and it just stick, or it becomes a cloud when it become condensed. જ્યારે condense થાય છે એટલે કે જ્યારે cool થાય છે, then it becomes convert into the cloud. So it is a kind of a solid form of a water. And why this happen? When air mixes with it, then it happens. So the presence of the water vapor in the air important for the water cycle in nature. So જો air જ ના હોય તો water cycle complete થાય નહીં. So therefore it is important. To understand this betterly and understand for the oxygen, let us perform an activity. In the presence of your teacher, fix two small candles of the same size in the middle of the two shallow container. Now fill the container with some water. Light the candle and then cover it, each one of them, with the inverted glass. See, બે આવા બાઉલ લેવાના. You need to fill it with water. You need to put a candle with the same size, and you need to blow the candle. You just light up the candle and then put the glass in an inverted form. તમારે ગ્લાસ લેવાનો અને એને ઉલટો મૂકવાનો. And the instruction must be given here. One much taller than the other. અને એમાંથી એક છે એ થોડો વધારે ઊંચો હોવો જોઈએ, taller. As shown in figure 15.6, observe carefully that what happened to the burning candles and what water level. પાણીના લેવલ અને burning candleનું શું થશે? You need to observe it. Does the candle continue to burn, go off? કન્ટિન્યુ બર્ન કરશે કે પછી ગો ઓફ એટલે કે બુઝાઈ જશે? ડઝ ધ લેવલ ઓફ વોટર ઇનસાઇડ ધ ગ્લાસ રિમેન્સ ધ સેમ? પાણીનું લેવલ પણ શું સેમ રહેશે? The burning of the candle must be due to the presence of some component of air, isn't it? Actually candle છે એમને બર્ન રહેશે, ચાલુ જ રહેશે, એ બુઝાશે નહીં. બટ એકચ્યુઅલમાં તો જો તમે ઇન્વર્ટેડ ગ્લાસ કરો તો એને હવા ના મળે, અને વિદાઉટ ધ એર it cannot be continue to be lightening up. So here, due to the water, presence of the water, it gets some vapor, and this way it's just continue to blow. Do you find any difference in the observation with the two glasses in the different heights? What can you do? What can be the reason for this? જો તમે આ રીતે બે અલગ અલગ હાઇટવાળા જે છે એને બે અલગ અલગ હાઇટના ગ્લાસ રાખવાથી શું ડિફરન્ટ આવ્યો, તમને કંઈ ખબર પડી? If yes, તો બોલો. The reason is here. Burning can occur only in the presence of oxygen. એક હંમેશા વાત યાદ રાખવાની, બર્નિંગ ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં જ થાય છે, એટલે કે આગ ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં જ લાગે. We see that the one component of air is oxygen. આપણને ખબર જ છે કે એરનો એક કમ્પોનન્ટ ઓક્સિજન છે. Now the amount of air and hence its oxygen component inside each glass is our experiment is limited. When the most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blow out. જેમ જો જે કેન્ડલ છે ને એની ઉપર ગ્લાસ ઇન્વર્ટેડ કરવાથી એને હવા મળતી પહેલાં તો બ્લોક થઈ જશે. બટ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ એર એન્ડ મોઇશ્ચર, એ
મોઇશ્ચરનો એટમોસ્ફિયર મોઇશ્ચરનો ઓક્સિજન થોડી વાર માટે યુઝડ અપ કરશે, બટ વન્સ ઇટ ગેટ્સ ઓવર, જ્યારે એ એક ઓવર થઈ જશે ત્યારે શું થશે તો કે કેન્ડલ છે એ બુઝાઈ જશે. અને એમાં બી જો ગ્લાસ છે, ગ્લાસ એની હાઇટ થોડી ટોલ છે, એમાં જે કેન્ડલ છે એ થોડી લેટ બુઝાશે. વાય? બિકોઝ ઇટ કન્ટેન્સ મોર મોઇશ્ચર એન્ડ મોર ઓક્સિજન ફુલ એર. So the oxygen cannot be finished so soon. However, this rise in the water level should not be associated with the amount of oxygen utilized in the burning of the candle. છતાં પણ જો પાણીની જે વરાળ જે બની, જે એર બની, એમાં એના ઓક્સિજનને અને યુઝડ અપ થયેલા ઓક્સિજનને કોઈ એસોસિએશન એટલે કે રિલેશન નથી. નાવ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ એર ઇઝ નાઇટ્રોજન. ઇન એક્ટિવિટી 3 that we have performed just now, did you observe that the major part of the air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? This indicates that the presence of some component in the air. તમે ઇઝીલી જોઈ શકશો કે કેન્ડલ બ્લો આઉટ થઈ ગયા પછી પણ ગ્લાસની અંદર હજી કોઈ એવો કમ્પોનન્ટ છે કે જે ગ્લાસની અંદર છે, વિચ ડઝ નોટ સપોર્ટ બર્નિંગ, પણ એ બર્નિંગને સપોર્ટ નથી કરતો. ધ મેજર પાર્ટ ઓફ એર is nitrogen. So that is nitrogen which is present in the air but it doesn't support the burning. That's why the candle blows off. It takes up nearby 4/5 of the space that air fills. જેટલી air fills થઈ છે એનો 4th part છે એ કવર કરી લે છે. It means that 80% of air is covered by this nitrogen. Now carbon dioxide. In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to the excess carbon dioxide that may be accumulated in the room. See, if you are in the room is locked, if something is burning, anything is burning, then what happens? The carbon dioxide is continuously released from that burning materials and you feel suffocation. Why? Because the presence of carbon dioxide is there into that burning substance. Carbon dioxide makes up small component of air around us. Plants, animals consume oxygen from respiration and produce carbon dioxide. Plant and animals matter on burning also consumes the oxygen and produce mainly carbon dioxide and few other gases. So this way you can come to know that the carbon dioxide is released by the animals and birds and humans is used up by the plant and it releases the oxygen in this way. Dust and smoke. The another components of the air, dust and smoke. The burning of the fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and dust particles and it's often harmful. See, burning જો કોઈ વસ્તુ બર્ન થાય છે, વેધર ઇટ ઇઝ ફ્યુલ, એના કારણે જે સ્મોક પ્રોડ્યુસ થાય છે ને, સ્મોકની અંદર થોડા ગેસીસ રહેલા છે વિચ ઇઝ હાર્મફુલ. That is why you should see long chimney in the factories. This take the harmful smoke and gases away from your nose, but bring it closer to the birds flying in the sky. Dust particles are always present in the air. Dust particles હંમેશા પ્રેઝન્ટ રહે છે. ચીમનીની બનાવટ જ એટલી લાંબી થાય છે કે when it is burning, the carbon dioxide, monoxide, whatever it is cannot be enter into your nose, and but it is harmful for the birds because it is directly go to the sky from where the birds passed by. In short, we can say that the dust particles are present in the air. To understand this betterly, let us see the activity 4. Find the sunny room in your school, home. Close all the doors, windows and curtains, pull down to make the room dark. એક એવો dark room ગોતી લ્યો from in your school or home. Now open the doors of window facing the sun. એમાંથી જે એક ડોર કે એક વિન્ડો કે જે સન ફેસિંગ કરતું હોય એને ઓપન કરો. Just a little in such a way that it allows the light to enter the room only through the shield. હવે એને એવી રીતે ઓપન કરો કે આટલા પાર્ટમાંથી, આટલા સ્પિલ્ટ થયેલા પાર્ટમાંથી જ સનને અલાઉ કરી શકે. યુ કેન સી ધ ફિગર 15.7. દરવાજો બંધ થઈ ગયો છે અને નાના હોલ છે એમાંથી ધ સનલાઇટ ગેટ્સ એન્ટર. લુક કેરફુલી એટ ધ ઇનકમિંગ બીમ્સ. ઇનકમિંગ જે બીમ્સ છે, જે કિરણો છે એને જુઓ. ડુ યુ સી સમ ટાઇની શાઇની પાર્ટિકલ્સ મૂવિંગ ઇન ધ બીમ ઓફ ધ સનલાઇટ? યસ,
when you see this, you can definitely see that there are some particles that is always moving through the air. Do you see some tiny shining particles moving through the beam? What are these particles? During the winter, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees, in which dust particles appears to dance merrily around. Actually આવું તો તમે વિન્ટરમાં ખૂબ જ જોયું હશે that when the tree is swaying, it just dust particle are falling down and it is like a dancing. We inhale air when we breathe through the nostril. Fine air and the mucus are present inside the nose only prevent dust particles from getting into the respiratory system. You all know that we just breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide. And suppose that we are breathing dust particle in our nose, then nose has hair and a mucus that stops the stops the dust particle to get entered. And if still is try to get enters, we just sneeze out. આપણે sneeze એટલે કે છીંક આવી જાય છે. Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? ક્યારેય તમે જ્યારે માઉથથી મોઢેથી શ્વાસ લેતા હશો ત્યારે તમારા પેરેન્ટ્સ ખીજાતા હશે, એવું બન્યું હશે. If you do that, harmful dust particles may enter your mouth. If you do that, then what happens? Through the mouth, the dust particles that is harmful for your body gets entered. You may conclude then that air contains some gases, water vapor and the dust particles. The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen and small amount of carbon dioxide and many other gases. Still you get to know from here that the air contains some gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen etc. and even the dust particles. However, there may be some variation in the composition of the air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. See, છતાં બી place wise the components of the air can be different. So generally we can see that the proportion of the nitrogen and oxygen is more in the air. In fact, these two gases together make up 99% of the air. બે મળીને જ 99% air થઈ જાય છે. The remaining 1% is constituted by the carbon dioxide and few other gases, water vapor, dust particles. અને બાકીના 1% માં જ water vapor, dust particles અને other gases સમાપ્ત થઈ શકે. So here the 15.2 is over.